Okay children, now we are going to do word problem by using 3-digit numbers, that is statement problem or story problem. Okay, 2-digit number, single digit number la story problem, statement problem senjom illaya adhe madri word problem by using 3-digit numbers. How to do? Let me see and write down the question. I have to write. அது அப்படி கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க, கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிக்கிட்டே எழுதுங்க, கொஞ்சம் ஸ்பெல் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே எழுதுங்க. ஓகேவா? எப்போவுமே டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து காப்பி பண்ணாலும் சரி, இல்லை உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் ரூமில் போர்டில் எழுதும் போதும் அந்த வேர்டு எடுத்து காப்பி பண்ணுறீங்க இல்லையா, நோட்டில் பண்ணும் போதே ஸ்பெல் பண்ணுங்கள். அதாவது சில இதில் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் செல்லர்னு எழுதும் போது ஃப்ரூட் வரைக்கும் ரீட் பண்ணிடுவீங்க, செல்லருங்கிற ஏதோ ஒரு புது வார்த்தை அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரீடிங் ஹேபிட் குறைஞ்சிரும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஃப்ரூட் எல்லாம் செல்லுன்னு வரும். ஸோ நீங்கள் ஸ்பெல் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த புது வார்த்தைகளை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், ரீட் பண்ண முடியும். ஓகே, தட் இஸ் வே டு ஹவு டு ப்ரொனன்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ். எப்படி இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு. மேத்ஸ் படிக்கும் போதே இங்கிலீஷ் ஸ்டோரி ப்ராப்ளம், நிறைய வேர்ட் ப்ராப்ளம், ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் நீங்கள் செய்யும் போது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுறீங்களோ உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ஸ்கில் ஆல்சோ இட் வில் ஆல்சோ டெவலப், நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடும். கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க, இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ரீட் அவுட் பண்ண ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போது இட் வில் பி வெரி ஈஸி அண்ட் டு பி ஸ்மார்ட். ஓகே, நவ் we have to see that is 3-digit number subtraction. Okay, I have to write the question here. Listen children, that is form na enadhu thotam. Okay, form has 300 mango trees. Form தோட்டத்தில் எவ்வளோ இருக்கு, 300 mango trees. A farm has 300 mango trees. Of this, among this, okay, 173 trees cut down. ஓகே, பழைய மரங்களாக இருந்ததுனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, 173 trees என்ன பண்ணிட்டாங்க, கட் டவுன் எடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? அண்ட் find out the remaining trees. So this is a question. Once again you have to read the question. The farm has 300 mango trees, 173 trees cut down. And among 300 மரங்கள்ல 173 என்ன பண்ணிட்டாங்க, பழைய மரமா இருந்தா cut down. Find out the remaining trees. So இது வந்து என்ன சம், subtraction. So first என்ன பண்ணுங்க, number of mango trees equal to, அங்க என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்கோம், 300. நம்பர்ஸ் எழுதும் போது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பேசிங் விட்டு எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா சப்ராக்ஷன் சம்ஸில் திஸ் இஸ் 1's place, 10's place and 100 place. So while you write this number, it may sometime overlap பண்ணி இப்படி நெருக்கமாக ஸ்பேசிங் வித்தவுட் ஸ்பேசிங் எழுதிட்டிங்கன்னா மேனிப்புலேஷன், இந்த பாரோ பண்ணுவோம் இல்லையா, பாரோ பண்ணும் போது எழுதுவோம் நம்பர், என்ன ஆயிடும், ஃபிஸி ஆகிடும், ஒரு மாதிரி லெஜிபிளாக இருக்காது. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, நம்பரை மாற்றி பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்ராக்ஷன் ராங்காக வரும். ஸோ மேக் இட் ஷியர் திஸ் ஸ்பேசிங் ஆஃப் ரைட் டவுன் while you write the number. Okay, and next one, cut down trees. எவ்வளோ மரங்களை வெட்டினாங்க, that is 173, and this is the subtraction sum. Observe this here, same, 0 is less than 3, same way 0 is less than 7. Okay, so you have to borrow number from 3. So first you have to borrow number, this is, it will become 10, and again from this 10
and this again it will make 9 and this is 2. Understand this? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இங்கே நம்பர் இல்லை, ஸோ இதில் borrow பண்ணணும், இங்கேயும் நம்பர் இல்லை. ஸோ 3லேருந்து borrow பண்ணால் இது ஃபஸ்ட்டு 10 ஆகும். 10லேருந்து இங்கே borrow பண்ணுறோம், இது 10 ஆகிடும். திருப்பி இது 10லேருந்து 1 கொடுத்ததுனால இது 9. 3லேருந்து ஒரு நம்பர் borrow பண்ணதுனால it become 2. 3 minus 1 that gives 2. Okay children, புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? So now we have to subtract 10 minus 3, 7. Okay, and 9 minus 7, 2, and 2 minus 1, 1. So remaining trees, மீதம். remaining trees க்கு தமிழ்ல மீதம். கழித்தல் கணக்கில் கேட்பாங்க. ஒரு தோட்டத்தில் 300 மாமரங்கள் இருந்துச்சு, அதில் கட் டவுன்னா 173 மரங்களை என்ன பண்ணிட்டாங்க, பழசாயிடுச்சுன்னு வெட்டிட்டாங்க. மீதம், மீதி எவ்வளவு இல்லையா, மீதி எவ்வளவு? இப்போ என்ன வருது, 127. This is the final answer. So this is a 3-digit number word problem, that is story problem. First you have to read the question and write down the number and find out whether it is a addition problem or subtraction sum, and borrow the sum and calculus, and finally you have to find out the number 127.